昨日は、あの、上に関してね。So I told about the advantages of mobile bearing UKA. Okay. So this principle of mobile bearing is full congruent and non-constraint. The benefits are very small amount of wear and acceptable malalignment. But it requires extension and flexion gap adjustment. So precisely flexion and extension. So ideally throughout the motion, gap should be stabilized. Otherwise, bearing can be. The, the special bearing dislocation is special complication of mobile bearing. So the difference between mobile bearing and fixed bearing is fixed bearing can wear. Mobile bearing can dislocate. That's a difference. The other complications such as infection, lateral osteoarthritis, arthritis progression, are almost similar. But loosening is slightly higher in fixed bearing because of the sharing during the motion. ということになりますね。で、どうして、このようにギャップを合わせるかって言ったら、make the flexion gap first. Then adjust the extension gap accordingly based on the flexion gap. For example, so evaluate flexion gap and extension gap precisely. So cut the distal femur in the same thickness as this difference between flexion and extension gaps. If the difference is 1 millimeter, for example, flexion gap is 3 millimeter, and the extension gap is 2 millimeter, we should cut the bone from this femur by 1 millimeter. Okay, so to adjust every 1 millimeter incremental bone adjustment, saw cut is not accurate because saw can bend, so-called sliding. まあ、その1ミリ単位の調整をボーンソーでしようと思ったら、これは不可能。で実は昔はこのオックスフォードも昔50年前はボーンソーでやってました。で、それじゃダメいうことで、どうかな、40年ぐらい前かな、40年か30年ぐらい前かな、このミリングシステムというをあの開発されて、それ以来かなり正確にできるように、合わせれるようになってきている。で、そのために、かなり成績が上がったという経緯があります。So, the next is indication. The indication is slightly different between the fixed bearing and mobile bearing. In the mobile bearing is very straightforward. So, this is a mono-condylar osteoarthritis. Medial only or lateral only osteoarthritis. But now I am talking about focusing on the medial osteoarthritis. 単化型の OA ですよね。内側だけとか、外側だけ。今日は内側だけに注目しますけども、します。The condition is full thickness cartilage weight on medial condyle. 内側の前奏性の軟骨欠損が必要です。And the lateral side should be intact. Intact lateral cartilage. And intact or functioning ACL. Failure condition. Oh, this is a cartilage lesion and osteonecrosis. This is a bony lesion, a kind of pathological fracture due to, I'm not sure, nobody knows
Mm. The reason of necrosis. Maybe now this region is considered as insufficient fracture of the knee, so-called shift subcondylar incomplete fracture of the knee. Uh, Maybe caused by meniscus dysfunction, such as posterior tear or radial tear, that can cause dysfunction of hoof mechanism of meniscus. で、昔はネクロース言ったら壊死、いわゆる壊死って言われててんけども、その実態はなんか、いわゆる不全骨折じゃないかなっていうようなことが言われてます。前例じゃないと思うんやけどね。でも少なくともこのネクロースというのは、早い話がパソロジカルファクト、病的骨折に近い。で、ここのところでディプレッションが起こります。で、ここが、if this bone depression, so-called pathological fracture, healed and eventually, so the patient can get pain-free and healthy knees again. これ despite some depression on the bone surface doesn't matter because this defect can be filled with new pure cartilage. このへこんだだけやったらね、意外と症状がなくなることが多いです。で、キーポイントはここの母床の骨がちゃんと治るかどうかですよね。で、感覚的には2人か3人に1人ぐらいは困難が起こっても結構治ることが多いです。ですから、I recommend to the patient to wait for at least 3 months. 3ヶ月ぐらい経ったら結構治る人がおるから、一応待つように、はい、おすすめをしてますね。あくまでこれはボニーリージョンなんで、その表面が関節軟骨は正常なことが多いです。But sometimes it can cause the non-union with the necrotic bone plate. 要するにここの骨がもう壊死を起こして薄い骨が残ってる。There's a necrotic subcondylar bone. But it is very unstable that can irritate during the weight bearing. So, in this such case, the patient has continuous pain along with the big effusion due to irritation. そういうふうな人っていうのは、要するに、この母床とうまいこと骨が使うノンユニオンのままでね、歩くたびにこう痛くなって刺激をするために、あの、痛みも出るし、で、特徴はね、すごいこういう人っていうのはエフュージョンが多いですよね。関節の水腫がものすごく多いです。その都度イリテーションが起こっているというようなことになる。So anyway, basically, it's a cartilage relating the mono-condylar arthritis and osteonecrosis. So the pain and the function loss, despite the continuous conservative treatment, at least 3 or 6 months. Sometimes this kind of osteoarthritis never induce the pain. Some patients have no pain despite the such kind of full thickness cartilage way. So that's why we can do the conservative treatment. So cartilage wear, but no pain. This is the goal of conservative treatment. こうなっても結構痛ない言うてる人も割といるんですよ。だから不思議なところですよ。This is a fundamental question. Why osteoarthritis is painful? So bony pain or synovial pain or nerve pain, nobody knows so far. But maybe I think so osteoarthritis is one of the syndrome. Okay, so includes the main kind of disease.
such as nearly rheumatoid arthritis, or the very minor osteonecrosis and meniscus tear. とにかく、あの、こういう状態やから必ず痛いというわけじゃないので、こういうのがあるから痛くないのに手術するというのは間違い。The purpose of osteoarthritis is to relieve the pain, not to treat such kind of bone defect or cartilage defect. これを治すんじゃなくて、要するに痛みを取るためにここを治さんだったんです。で、ないともうこれ見た、中にはやっぱりこんなん見ただけで手術を進める先生もおるって言ったらおるんですよ。それを避けましょうという。This is the fundamental is mobile bearing indication. On the other hand, fixed bearing indication is more strict. So, these findings plus, mono-condylar OA and ACL function without, not obese, not heavyweight, not young, not very active, such as for the activity, the heavy labor, and chondrocalcinosis on the lateral cartilage, and exposed bone in patellofemoral joint. 要するに、重いとか、若いとか、活動性が高いとか、あと、外側の軟骨に、切開が起こっている人が結構あるので、そういう人であるとか、PF が悪かったらやめましょうというのが、これがフィックスベアリング。The further, they recommend to exclude these conditions from the indication of UKA, the flexion contracture, and severe varus, and lateral osteophyte, and osteoporosis. They are related with contraindication. So if you apply this indication, the number of UKA is decreased. So maybe around 10 or 20%. But if apply the Oxford indication, the maybe percentage should be the 50%. So in the field of Oxford, the target of of Oxford knee is anteromedial OA. In other words, the medial OA is medial compartment is affected. The medial cartilage is worn out. But not only the medial side, but also the anterior. The cartilage wear is limited in the anterior. That implies ACL is functioning. If ACL is disappear, comes dysfunction, tibia move anterior, so contact point moves posterior. Then not only the anterior, but also the posterior cartilage can be worn. 要するに、ここでね、結構アンテロメディアル OA という名前を言います。で、これは ACL が効いている状態の OA。内側の OA やけども、軟骨がないのは前方だけですよ。で、こういうのが、オックスフォードの、あれですよということで、それ以外のことは、ここに書かされているようなことを無視します。In the Oxford indication, we ignore these items. So how to evaluate the intact ACL? Of course, a physical examination such as anterior drawer test, Blackman test, and pivot shift test, and MRI, and stress X-ray in the anterior, and arthroscope. But in our indication, so we estimate the function of ACL using the stress X-ray. So in the flexion, around the 20 degrees flexion,
to relax the posterior capsule and incline the X-ray beam and 10 degrees upward. Eventually, knee is relaxed and flexed, and X-ray beam is nearly parallel to the joint line. To take a stress X-ray, the X-ray beam should be focused on the lateral side, not medial side, because we want to check the lateral condyle in the X-ray, stress X-ray. So lateral X-ray should be the parallel to the lateral joint line. But medial joint line is sometimes a little bit changed due to the bone defect or something the other causes. So it's very important to focus on the lateral side. Anyway, to apply the X-ray varus and valgus stress is very important. So in the varus stress, we can identify bone tears on the medial side and on the lateral side, intact cartilage, and along with correctable varus. This varus should be corrected under valgus stress. Okay, so this mechanism I'll talk about maybe in the next week. また後、お話ししますけど。大体こういうふうなところがインディケーションということです。で、特にオックスフォードするときには、このストレスというのはすごく重視しますよということになっています。OK。はい、ということですので、はい、よろしくお願いします。先生な、それとな、とか偉いやろ。はい、了解。うちの義理のお母ちゃんくんね、あ、UKA して、はい。で、もうその6週後の MRI のチェックだけやかはい、ら、はい。どうもないですよというふうなことだけ言うわかりました。だけだったら、はい。はい。いいので、はい。はい。OK。はい。